Willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns zum Nachdenken bringt, die dramatischen Auswirkungen extremer Wetterereignis in Südasien. Stellen sich vor. Sie wachen eines Morgens auf, und ihr ganzes Dorf steht unter Wasser. Genau das ist in Pakistan passiert, wo unerwartet Monsunregen ganz Gemeinden buchstäblich von der Landkarte gewischt haben. Die Wassermassen, die normalerweise Leben bringen sollten, wurden zur größten Bedrohung. In den letzten Jahren hat Pakistan ein dramatisches Tsunami extremer Regenfall erlebt. Was früher als normal Monsunsieg galt, hat sich in ein unberechenbar Naturgewalt verwandelt. Familien, die seit Generationen in ihren Dörfern leben, mussten innerhalb von Stunden als zerklassen. Häuser, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, verschwanden in den Fluten. Aber das ist nur die einzige Geschichte. Während wir über Pakistan sprechen, entwickelt sich in Indien eine weitere Katastrophe. Ein einziger Dammberg hat das Leben von Millionen Menschen auf den Kopf gestellt. Der Damm, der eigentlich Schutz bieten sollte, wurde zur Kältegefahr. Die Zahlen sind erschreckend. 1000 Quadratkilometer Land überflutet. Uns leid Familien obdachlos, wichtige Infrastruktur zerstört. Aber hinter diesen Zahlen stehen echt Menschen, echt Geschichten. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Rayesh, einem Landwirt aus Bihar, der in wenigen Minuten sein Gesamt verlor. Oder die Geschichte der Schülerin Amira aus Pakistan, die ihr Schüler durch die Fluten in Sicherheit bracht. Was können wir daraus lernen? Dies Ereignis zeigen uns, wie wichtig Vorschauens Handeln ist. Experten arbeiten bereits an verbesserten Systemen und stabileren Schutzbauten. Gemeinden entwickeln neue Strategien, sich besser auf Extremwetterereignisse vorzubereiten. Aber es gibt auch Hoffnung. Die internationale Gemeinschaft hat reagiert. Hilfsorganisationen leisten wichtige Unterstützung und innovative Lösungen wurden entwickelt. In beiden Ländern entstehen neue, widerstandsfähige Infrastrukturen. Gemeinden lernen, sich anzupassen und vorzubereiten. Besonders beeindruckend ist die Widerstandsfähigkeit der Menschen wie vor Ort. Trotz aller Widrigkeiten geben sie nicht auf. Sie bauen ihr Häuser wieder auf, unterstützen sich gegenseitig und entwickeln neue Wege, mit der veränderten Situation umzugehen. Was können wir tun? Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns dieser Situationen bewusst werden. Wir können Hilfsorganisationen unterstützen, die vor Ort aktiv sind. Aber noch wichtiger ist es, dass wir verstehen. Dies Ereignisse sind keine isolierten Vorfälle. Sie sind Teil eines größeren Bildes, das uns alle betrifft. Die gute Nachricht ist, es gibt Lösungen. Innovative Technologien zur Wettervorhersage wurden entwickelt. Neue Bauweisen machen Häuser und Infrastruktur widerstandsfähiger. Gemeinden lernen voneinander und teilen ihre Erfahrungen. Experten arbeiten an nachhaltigen Lösungen. Das bedeutet besser DGME, intelligenter System und angepasst Landwirtschaftsment. Aber auch die kleinen Schritte sollen, die Gemeinde, die sich vorbereitet, das neue Warnsystem, das installiert wird, macht einen Unterschied. Was können wir für die Zukunft lernen? Die Ereignisse in Pakistan und Indien zeigen uns, wie wichtig es ist, vorausschauend zu handeln. Wir müssen unsere Infrastruktur anpassen, besser Warnsystem entwickeln und vor allem, voneinander lernen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten beweisen jeden Tag aufs Neue ihren unglaublichen Mut und ihr Widerstandsfähigkeit. Sie passen sich an, entwickeln neue Lösungen und unterstützen sich gegenseitig. Das ist eine Inspiration für uns alle. Wenn Sie mehr über dieses wichtige Thema erfahren möchten, bleiben Sie dran. In unseren nächsten Videos werden wir uns genauer ansehen, welche konkreten Lösungen entwickelt wurden und wie wir dazu beitragen können, solche Katastrophen in Zukunft besser zu bewältigen. Danke, dass sich die Zeit genommen haben, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen.
Thailand sie das Video gern mit Menschen. Denen dieses Thema auch am Herzen liegt. Gemeinsam kennen wir das Bewusstsein für dies, wichtigen Herausforderungen schärfen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben sie informiert und engagiert. Willkommen, lieb Zuschauer. Heute nehmen wir mit auf ein Reis. Die uns die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels vor Augen fort. Ein Geschichte von zwei Regionen, die trotz ihrer Unterschied der gleichen gültigen Herausforderung stehen. In den glitzernden Metropolen Chinas spielen sich seit China auf, die wie aus einem Science-Fiction-Film wirken könnten. Städte wie Guangzhou, Shanghai und Shenzhen, die für ihre beeindruckenden Wolkenkratzer und modernen Infrastruktur bekannt sind, kämpfen zusammen gegen ein Element, das sich nicht kontrollieren lässt. Wasser. Stellt vor, Stragen verwandeln sich in Fluss, U-Bahn-Stationen werden zu unterirdischen Seen, und Millionen von Menschen müssen ihr Leben in die neue Realität anpassen. Die steigenden Meeresspiegel und immer häufiger Extremwetterereignisse stellen dies Megastädte vor ein beispiellos Herausforderung. Besonders dramatisch ist die Situation in Guangzhou, einer 16 Millionen Metropole im Flussdelta. Experten warnen, dass bis 2050 Großteil der Stadt regelmäßig überflutet sein könnten. Die chinesische Regierung investiert Milliarden in Hochwasserschutz. Aber der Kampf gegen das Wasser gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. Doch wenn die chinesischen Großstädte mit ihren gültigen finanziellen Ressourcen noch Schutzmaßnahmen ergreifen können, sieht die Situation 1000 Kilometer entfernt. In Pakistan, ganz anders aus. Hier, in den ländlichen Regionen Pakistans, kämpfen Bauernfamilien ihre pure Existenz. Die Menschen, die seit Generationen ihr Land bestellen, müssen hilflos zusehen, weil ihre Felder in den Fluten verschwinden. Wo einst golden Waisenfelder im Wein wagten, erstrecken sich nun endlos Wasserflächen. Die Zahlen sind erschütternd. Allein im letzten Jahr wurden über 2 Millionen Hektar Ackerland überflutet. Das entspricht einer Fläche größer als das Saarland. Ganz Ernten wurden vernichtet, Existenzen zerstört. Für viele Bauern bedeutet dies nicht nur den Verlust ihrer Einkommensquelle, sondern auch ihrer jahrhundertealten Lebensweise. Mohammed Akbar, ein Bauer aus der Provinz Sind, berichtet mit Tränen in den Augen. Das Land, das ich von meinem Vatergebiet habe, verschwindet vor meinen Augen. Wie soll ich meinen Kindern eine Zukunft bieten? Sein Geschichte steht stellvertretend für tausender Schicksal. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. In beiden Regionen entwickeln Menschen innovative Lösungen im Kampf gegen die Fluten. In China entstehen Schwimmstädte und Schwammstädte, die Regenwasser wie ein Schwamm aufnehmen und speichern können. In Pakistan experimentieren Bauern mit salzresistenten Pflanzen und neuen Bewässerungsmethoden. Was können wir aus diesen Geschichten lernen? Es ist eigen uns, dass der Klimawandel keine Grenzen kennt. Ob Megastadt oder Bauernhof, reich oder arm, wir sitzen all im selben Boot. Die Herausforderungen mögen unterschiedlich sein, aber die Notwendigkeit zu handeln ist überall gleich dringend. Experten sind sich einig, was wir heute leben, ist erst der Anfang. Ohne Insidens Handeln gegen den Klimawandel werden solche Szenarien zum Alltag werden. Doch es liegt in unserer Hand, den Kurs zu ändern. Jede einzelne Mann am Klimaschutz, sei es noch so klein, trägt dazu bei, ein lebenswert Zukunft zu gestalten. Die Geschichte von Chinas überfluten Megastädten und Pakistans versinkenden Feldern ist mehr als ein Weckerfest, ist ein Aufforderung zum Handeln. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass dies Geschichten nicht das Ende, sondern der Anfang einer Bewegung für echten Wandel sind. Wenn ihr dieses Videos am Nachdenken angeregt hat, werden wir uns sehr über Ihr Feedback in den Kommentaren freuen. Teilt Ihr Gedanken mit uns und der Community. Abonniert unseren Kanal für weiter spannende Berichte über die wichtigsten Umweltthemen unserer Zeit. Gemeinsam können wir den Unterschied machen. Danke fürs Zuschauen. Bleibt informiert und engagiert. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute widmen wir uns einem besonders beginnenden Thema,
das uns alltief barriert. Diver Hirenden Berschwemmungen der letzten Wochen haben nichts nur Häuser and Infrastruktur zerstört. Sie haben wir or allem das Leben unserer Kleinsten auf den Kopf gestellt. Tausend Kinder haben aber nicht ihr Zuhause verloren, ihr Wohnumgebung, ihr Spielsachen and oft auch ihr Schulen. Die Sechsdreige Emma aus dem Artel erinnert sich noch genau an die Nacht, als das Wasser kam. Mama hat mich schnell geweckt, wir konnten nur meinen Teddy mitnehmen, gilt sie leise. Why Emma geht es vielen Kindern in den betroffenen Gebieten, sie verstehen nichts, warum sie nix nach Haus kennen, warum ihr Zimmer zerstört sind. Besonders besorgnis urgent ist die schleppende Internationalhilfe, worin lokale Helfer seit der ersten Stunde am Einsatz sind, reagieren große Organisationen oft zu langsam. Die Bürokratie verzögert wichtige Entscheidungen, worin Familien in Unterkunften ausscheren müssen. Psychologen warnen wir or den langfristigen Folgen dieser traumatischen Erlebnis. Kinder brauchen Stabilität und Routine, erklärt Dr. Maria Weber, Kinderpsychologin. Der plötzliche Verlust der vertrauten Umgebung kann tief spüren hinterlassen, doch es gibt auch Hoffnung. In vielen Gemeinden haben sich Initiativen gebildet, die speziell Kindern helfen. Spielgruppen werden organisiert, Schulen stellen Ersatzräume zur Verfügung, und Therapeuten bieten kostenlos Betreuung an. Die kleine Sophie hat in ihrer Notunterkunft neue Freunde gefunden. Wir mailen zusammen und spielen Verstecken, gilt sie. Das macht die Zeit hier ein bisschen besser. Solch kleinen Momente der Normalität sind unendlich wertvoll. Was können wir tun? Lokale Hilfsorganisationen suchen dringend Unterstützung. Ob Geld oder Sachspenden, geht Hilfe zielt. Besonders gefragt sind Spielsachen, Schulbedarf und kindgerecht Beschäftigungsmittel. Die Geschichte von Max zeigt, wie wichtig schnelle Hilfe ist. Derek Drige hat sein Gesamtspielzeugsammlung verloren. Ein örtliche Initiative hat ihm neue Spielsachen gebracht. Sein erstes lag on seit Tagen. Berichtet sein Mutter bewegt. Experten betten, die psychologische Betreuung muss weitergehen, auch wenn die Aufnahmearbeiten abgeschlossen sind. Trauma de heilen nix von heute auf morgen. Kinder brauchen Zeit, Verständnis und professionelle Unterstützung. Positive Beispiel gibt es viel. Schulklassen aus nix betroffenen Gebieten schreiben Brief, bestellen Geschenk, organisieren Spenden Action. Dies Solidarität macht Mut und Zeit. Gemeinsam sind wir stark. Was wir nix vergessen dürfen, hinter jeder Statistik stehen einzelne Schicksal. Jedes Kind hat sein eigen Geschichte, seine eigenen Ängste und Hoffnungen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zuzuhören und zu helfen. Die Zukunft dieser Kinder liegt in unseren Händen? Lassen sie uns gemeinsam davor sorgen, dass sie trotz dieser schweren Zeit nichts den Glauben und das Gut verlieren. Jedoch in einen Beitrag leisten, sei noch so klein. Wenn sie helfen möchten, finden sie in der Videobeschreibung Links zu vertrauenswürdigen Hilfsorganisationen. Gemeinsam können wir den Kindern neue Hoffnung geben. Danke, dass sie sich die Zeit genommen haben, dies wichtige Geschichte zu hören. Wenn sie über weitere Entwicklungen informiert bleiben möchten, abonnieren sie unseren Kanal und aktivieren sie die Glocke. Ihre Unterstützung macht einen Unterschied. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mit fühlend und engagiert. Willkommen zu einer besonderen Dokumentation über ein Thema, das uns betrifft. Die verborgenen Gefahren unserer alternden Infrastruktur. Stellen Sie sich vor, ein ganz normaler Morgen. Menschen auf dem Weg zur Arbeit, Kinder auf dem Schulweg, Familien unterwegs zum Einkaufen. Doch in Sekunden schnell kann sich alles ändern. Wenn Jahrzehntelang vernachlässigt Brücken ihr Last nichts mehr tragen können. Die Geschichte der Infrastruktur ist auch die Geschichte unserer Gesellschaft. In den Wirtschaft Swundrargent standen tausend Brücken, gebaut für eine Zeit, die links vergangen ist. Heute, nach 50 oder 60 Jahren kontinuierlicher Belastung, zeigen wir dieser Bauwerk deutlich Alterungserschen. Experten warnen, jede Brücke in Deutschland befindet sich in einem kritischen Zustand.
Das bedeutet nix nur Verkehrsbehinderung und wirtschaftlich Einbußen, sondern auch potenziell Gefahren für Menschenleben. Doch die Gefahr lauert nix nur in berkeldendem Betten. Nach Brückenstürzen entstehen oft unsichtbare Bedrohungen. Wenn Wasserleitungen brechen, können sich Krankheitserreger ausbreiten. Verschmutzt Trinkwasser wird zum Nährboden für gefährliche Bakterien. Die gut Nachricht ist, wir können handeln. Innovative Bewatchungssystem glichen es hut. Den Zustand von Brücken kontinuierlich zu überprüfen. Sensoren messen Kleinstveränderungen und schlagen vorzeitig Alarm. Moderne Sanierungstechniken können die Lebensdauer von Brücken deutlich verlängern. Gemeinden und Städte investieren zunehmend in die Modernisierung ihrer Infrastruktur. Ingenieur entwickeln neue, nachhaltige Bauweisen, die den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen sind. Dabei setzen sie auf langlebige Materialien und intelligente Konstruktionen. Auch im Katastrophenfall gibt es hut besser Vorsorge. Modern System für Wasserqualität, mobile Aufbereitungsanlagen und gut ausgebildet Einsatzkräfte sorgen dafür, dass gesundheitliche Risiken schnell erkannt und bekämpft werden können. Die Verantwortung liegt aber nicht nur bei Behörden und Experten. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Durch aufmerksames Beobachten und Melden von Schäden. Durch geduldiges Akzeptieren notwendiger Bauarbeiten. Durch das Verstehen, dass Infrastrukturpflege braucht, genau wie ein Garten oder ein Haus, besonders wichtig ist die Vorbereitung auf Notfälle. Halten Sie immer einen Vorrat Trinkwasser bereit. Informieren Sie sich über Notfallpläne in Ihrer Region. Kennen Sie alternative Routen für Ihr wichtigsten Weg. Kleine Vorbereitungen können im Ernstfall einen großen Unterschied machen. Was können wir für die Zukunft lernen? Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist das Fundament unseres täglichen Lebens, unserer Mobilität, unserer Versorgung. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit und unseren Respekt. Die Geschichte Brücken ist auch eine Geschichte Verbindungen zwischen Menschen. Jede saniert Brücke, jede modernisiert Wasserleitung ist ein Versprechen in kommenden Generationen, wir übernehmen Verantwortung für ihre Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur sicher bleibt. Das Brücken verbinden statt zu trennen, dass aus technischen Bauwerken keine Gefahrenquellen werden. Wenn Sie mehr über dieses wichtige Thema erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, teilen Sie dieses Video, Menschen, denen die Sicherheit unserer Infrastruktur am Herzen liegt. Gemeinsam können wir das Bewusstsein für dies oft übersehen aber lebenswichtige Aufgabe stärken. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie sicher. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehmen wir mit auf ein Reis, die uns die Verbesserung von Widerstandskraft und menschlicher Stärke vor Augen fort. In den weilgefigen Ebenen Indiens entstehenders Provisors Camps, nicht aus Freierwahl, sondern aus pure Notwendigkeit. Dies zählt, so bescheiden Sie auch sein mögen, sind zu Symbolen der Hoffnung Jordan. Sie bieten Menschen in doch über dem Kopf, die durch extrem Wetterreines ihr Häuser verloren haben. Stellt euch vor, Familien, die über Generationen in ihren Dörfern lebten, müssen nun in diesen provisorischen Unterkünften neu anfangen. Doch was von Auen, wie ein geschichtlicher Zweifling erscheinen mag, entwickelt sich zu einem beeindruckenden Beispiel menschlicher Anpassungsfähigkeit. In den Camps haben sich bemerkenswert Gemeinschaften gebildet. Die Menschen teilen nicht nur ihre bescheidenen Ressourcen, sondern auch ihre Fähigkeiten und ihr Wissen. Handwerker unterrichten die Jugend in traditionellen Fertigkeiten, während andere Bewohner Kleingärten anlegen, frisches Gemüse anzubauen. Doch während in Indien neue Gemeinschaften entstehen, kämpft das benachbarte Pakistan mit einem anderen Schicksal. Ganz Dörfer, reichen Geschichte und Tradition, verschwinden, nicht über Nacht, aber stetig und unaufhaltsam. Die Gründe sind vielfältig, Klimawandel, Veränderliche Wirtschaftsbedingungen und die Abwanderung der jüngeren Generation in die Stadt.
Dies verschwunden Dörfer hinterlassen mehr als nur Virl Asien gebgut. Mit ihnen gehen Jahrhunderte Traditionen, Handwerkskunst und Geschichten verloren. Jedes dieser Dörfer war ein lebendiges Archiv lokaler Kultur, ein Ort, wo Groltern ihren Enkeln Geschichten erzählten und alte Brüche weitergeben. Aber auch hier gibt es Hoffnung. Engagierte Menschen dokumentieren dies verschwindende Welt. Sie sammeln Geschichten, fotografieren alte Handwerkstechniken und bewahren so Wortwahlskultur für kommende Generationen. In einigen Regionen entstehen sogar Initiativen, die traditionelle Dorfstrukturen mit modernen Lebensweisen verbinden. Die Situation in beiden Ländern sieht uns. Veränderung ist unausweichlich, aber sie muss nichts das bedeuten. In den Camps Indiens entstehen neue Formen des Zusammenlebens, während in Pakistan Menschen kreativ Wege finden, ihre kulturelle Identität zu bewahren, was keinen wir daraus lernen. Das Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung gerade in schwierigen Zeiten von unschätzbarem Wert sind. Das Tradition und Anpassung kein Widersprech sein müssen. Und wir allem, das selbst in den größten Herausforderungen Chancen für Neubeginn und Entwicklung liegen. Dies Menschen zeigen uns, dass Resilienz nichts bedeutet, unverwundbar zu sein, sondern die Fähigkeit zu haben, sich anzupassen und weiterzumachen. Sie lehren uns, dass wir stark oft in der Gemeinschaft liegt und dass Hoffnung selbst unter schwierigsten Bedingungen wachsen kann. Für diejenigen unter Yuka, die helfen möchten, in der Videobeschreibung findet ihr Links zu vertrauenswürdigen Organisationen, die in beiden Regionen aktiv sind. Jede Unterstützung, sei es noch so klein, kann einen Unterschied machen. Lasst uns dies Geschichte weitertragen. Teilt dieses Video, das Bewusstsein für diese Situation zu schärfen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass diese Menschen nichts vergessen werden und ihre Geschichten weiterleben. Wenn Yuka dieser Beitrag barrier hat, wird ich mich sehr über Ihr Abonnement freuen. Aktiviert auch die Glocke, keine weiteren Bereiche zu verpassen. Unterstützung ermöglicht es uns, solch wichtigen Geschichten zu erzählen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft und das in den letzten Jahren immer dringender geworden ist. Die unglaubliche Macht des Wassers und wie dieses lebenswichtige Element unserer Welt zunehmend verändert. Stellen sich vor, ein gewöhnlicher Morgen in einer chinesischen Großstadt. Plötzlich durchbrechen sie nun die morgendliche Routine. Menschen packen hastig das Tix zusammen, worin das Wasser unaufhaltsam steht. Was wie ein Katastrophenfilm klingt, ist längst real Jordan, Wasser kennt keine Grenzen. Es flieht, wohin es will, ignoriert Staatsgrenzen und politisches System. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Naturgewalten ganz Regionen verwüsten können. Dabei sieht sich, die Natur ist keine Verhandlungspartner. Sie folgt ihren eigenen Gesetzen. Besonders besorgniserregend ist die zunehmende Knappheit an sauberem Trinkwasser, was für viele von uns selbstverständlich ist. Einfach den Wasserhahn aufzudrehen wird weltweit zu einem immer wertvolleren Gut. Experten warnen, die Verdunklung vom Wasserressourcen könnten sich in den kommenden Jahren drastisch verschärfen. Doch wo Krisen entstehen, sieht sich auch die beste der Menschheit. In allen betroffenen Regionen gibt es die stillen Helden. Menschen, die ohne Zusagen anpacken, wenn Hilfe gebraucht wird. Freiwillig, die ihr eigenes Leben riskieren, andere zu retten. Nachbarn, die sich gegenseitig unterstützen, wenn das Wasser steht. In China beispielsweise haben wir beeindruckend Schienen der Solidarität gesehen. Als die Flutwarnungen kommen, organisierten sich Bürger spontan in Hilfsteams. Mit Schlauchbooten retteten sie Menschen aus Überfluten Häusern. Andere verteilten Lebensmittel und Trinkwasser und evakuierte. Dies Geschichten zeigen, in der Not wuchs die Gemeinschaft über sich hinaus. Aber was können wir tun? Zunächst einmal müssen wir verstehen. Jeder von uns streit Verantwortung. Unser Umgang mit Wasser,
unser Konsum verhalten, unsere täglichen Entscheidungen, all das hat Auswirkungen. Kleinveränderungen in unserem Alltag können in der Summe Großes bewirken. Experten empfehlen konkret Schritt, wassersparend Haushaltsgeld nutzen, und dich Leitungen reparieren, bewusster mit unserem Wasserverbrauch umgehen. Auch die Art, wie wir unsere Stadt planen und bauen, muss sich ändern. Mehr Grundflächen, die Wasser aufnehmen können, weniger Versiegelflächen, das sind wichtige Maßnahmen für die Zukunft. Besonders wichtig ist auch die internationale Zusammenarbeit. Wenn Flussüberländer hinweg fließen, müssen auch die Lösungen grenzüberschreitend sein. Erfolgreich Beispiel gibt es bereits, gemeinsam für ein System, koordiniert Katastrophenpel, Austausch von Expertise. Die Geschichte seit uns, Wasser kann sehr streng, aber es ist auch die Quelle allen Lebens. Es liegt an uns, einen nachhaltigen Umgang damit zu finden. Die Herausforderungen sind groß, aber gemeinsam können wir es meistern. Jeder einzelne von uns kann einen Beitrag leisten. Informieren sich, werden aktiv in ihrer Gemeinde, unterstützen Organisation, die sich für nachhaltiges Wassermanagement einsetzen. Zusammen können wir eine Zukunft gestalten, in der sauberes Wasser für alle Menschen verfügbar ist. Denken daran, Wasser ist Leben. Es zu schützen bedeutet, unsere Zukunft zu schützen. Lassen uns gemeinsam daran arbeiten, dass kommende Generationen in einer Welt leben können, in der Wasser nicht zur Bedrohung, sondern zur Kälte wohlstandswert. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Ihr Abonnement freuen. Teilen es mit Menschen, denen dieses wichtige Thema auch am Herzen liegt. Gemeinsam können wir das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Wasserressourcen stärken. Bis zum nächsten Mal, bleiben informiert und engagiert. Willkommen, lieb Zuschauer, was wir heute leben, ist ein Geschichte, die uns alle bewegt. Ein Geschichte von Herausforderung, Hoffnung und menschlicher Widerstandskraft. Stellt euch vor, der Himmel über uns, seit Tagen in ihn das Grau gehüllt, wo sonst golden Sonnenstrahlen den Tag erhellen, herrlich nun ein nicht enden Wallen Regenfront. Dies außergewöhnliche Wettersituation ist mehr als nur ein vorübergehendes Phänomen. Es ist ein deutlich Zeichen unserer sich wandelnden Umwelt. In Indien, einem Land, das sich auf moderne Technologie verlässt, versiegen ausgerechnet jetzt die für ein System, die eigentlich Leben retten sollten, bleiben stumm. Es ist ein bitter Erkenntnis, dass selbst im digitalen Zeitalter unsere technischen Errungenschaften uns im Stich lassen können, wenn wir es am dringendsten brauchen. Doch inmitten dieser Herausforderung gibt es ein Geschichte, die Hoffnung macht. In einer vom Hochwasser betroffenen Stadt steht ein kleiner Bruch, unscheinbar auf den ersten Blick, aber von unschätzbarem Wert. Es ist der Lebensretter Jordan, verbindet Menschen, ermöglicht Hilfslieferungen und heilt eine ganze Gemeinschaft zusammen. Dies Bruch ist mehr als nur ein Bauwerk aus Stahl und Beton. Es ist ein Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts. Besonders schmerzlich ist der Anblick der überfluteten Kulturstätten. Jahrhundertelte Tempel, die Generationen überdauert haben, stehen nun teilweise unter Wasser. Dies historischen Schatz erzählen von unserer Vergangenheit, unserer Kultur und unserer Identität. Ihr momentaner Zustand erinnert uns daran, wie wir letztlich unser kulturelles Erbe sein kann. Aber diese Situation lehrt uns auch etwas Wichtiges, die Kraft der menschlichen Gemeinschaft. Überall sind wir Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, die nicht aufgeben, die kreative Lösungen finden. Helfer arbeiten unermüdlich, Nachbarn unterstützen sich, und international Hilfsorganisationen leisten ihren Beitrag. Was können wir aus dieser Situation lernen? Zunächst einmal, dass wir unsere Infrastruktur und Warnsystem kontinuierlich verbessern müssen. Aber noch wichtiger ist die Erkenntnis, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen müssen.
Die kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft, das Engagement der Freiwilligen, die spontane Unterstützung von Fremden. All das seit uns, wozu wir als Gemeinschaft fähig sind. Die Herausforderungen sind groß. Aber sie sind nicht unüberwindbar. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, sei es durch direktes Engagement, durch Spenden oder einfach dadurch, dass wir das Bewusstsein für solche Situationen schärfen. Wir müssen aus dieser Erfahrung lernen und uns besser auf zukünftige Ereignisse vorbereiten. Die Geschichte dieser Tage wird uns noch lange begleiten. Sie wird uns erinnern an die Kraft der Natur, aber auch an die Stärke der Menschen, wenn sie zusammenhalten. Sie wird uns mahnen, sorgsamer mit unserer Umwelt umzugehen und unser System zu verbessern. Aber wir allem wird sie uns zeigen, dass Hoffnung und Zusammenhalt stärker sind als jede Krise. Für diejenigen, die von dieser Situation betroffen sind, stehen verschiedene Hilfsangebote zur Verfügung. Not Foundnummern und Anlaufstellen findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Gemeinsam können wir diese Herausforderung meistern. Wenn euch dieser Beitrag geholfen hat, die Situation besser zu verstehen, wird ich mich sehr über Ihr Abonnement freuen. Teilt dieses Video mit Menschen, die diese Informationen gebrauchen können. Gemeinsam bleiben wir stark und informiert. Danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf, und bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute berichten wir über eine außergewöhnliche Situation, die uns alle betrifft und sieht, wie wichtig international Zusammenarbeit in Krisenzeiten ist. In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen. 3 Länder stehen vor gültigen Herausforderungen, worin die politische Landschaft von Unstimmigkeiten geprägt ist. Statt gemeinsam Lösungen zu finden, verlieren sich die verantwortlichen und gegenseitigen Schuld zu erweisen. Doch was bedeutet das für die Menschen in den betroffenen Regionen? Besonders dramatisch ist die Lage in den abgeschnittenen Gebieten. Während in den Hauptstädten noch über Digiten diskutiert wird, werden tausend Menschen dringend auf Unterstützung. Die Infrastruktur ist wieder zusammengebrochen, und die Kommunikation gestaltet sich zunehmend schwierig. In China haben die Radiosender ihr regulären Programm unterbrochen und senden kontinuierlich Notfallmeldungen. Der letzte Funkspruch aus einer der am stärksten betroffenen Regionen erreicht uns gestern Abend. Die Botschaft war klar. Die Zeit drängt, und koordiniert Hilfe wird dringend benötigt. Viele Familien haben sich entschieden, in ihr Gebiet zu flüchten. Sie suchen Schutz in den Bergen, wo provisorisch Unterkunft errichtet werden. Die Hilfsorganisation vor Ort leisten unermüdliche Arbeit, stoßen aber an ihre Grenzen. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. In den sozialen Medien organisieren sich Menschen, Hilfsgüter zu sammeln. Freiwillige aus allen 3 Ländern haben sich zusammengeschlossen und zeigen, dass Solidarität keine Grenzen kennt. Lokale Gemeinschaften unterstützen sich gegenseitig und beweisen eindrucksvoll, wie stark wir sein können, wenn wir zusammenhalten. Die internationale Gemeinschaft hat ihre Unterstützung zugesagt. Rettungsteams aus verschiedenen Ländern sind bereits unterwegs oder bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Expertinnen und Experten arbeiten rund die und Lösungen für die logistischen Herausforderungen. Was können wir aus dieser Situation lernen? Die aktuelle Krise ist deutlich, wie wichtig ein Funktionier und international Zusammenarbeit ist. Politische Differenzen müssen in den Hintergrund treten, wenn es das Wohl der Menschen geht. Die Zeit für Schuld zu erweisen ist dann, wenn alle in Sicherheit sind und die grundlegenden Bedürfnisse gedeckt sind. Besonders beeindruckend ist das Engagement der jungen Generation. In allen 3 Ländern organisieren jugendliche Hilfsaktionen über soziale Medien. Es ist eigen, dass moderne Kommunikations wenn Krisenzeiten Leben retten können. Ihr Kreativität und ihr Einsatz verdienen unseren größten Respekt. Die Ereignisse der letzten Tage haben auch gezeigt, wie wichtig ein gut Vorbereitung auf Krisensituation ist. Für ein System, not voll Pläne und regelmäßige Bungen können im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen.
Hier sind sowohl die Politik als auch jeder Einzelne gefordert. Für die kommenden Tage ist weiter international Hilfe angekündigt. Rettungsteams, medizinische Versorgung und Hilfsgüter sind auf dem Weg in die betroffenen Gebiet. Die Koordination verbessert sich stetig, und die ersten Erfolge der Hilfsminimum werden sichtbar, was keinen SI tun. Informieren SI sich über Quellen und unterstützen SI anerkannte Hilfsorganisation. Jede noch so klein Hilfe zielt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die Menschen in den betroffenen Regionen die Unterstützung erhalten, die SI jetzt so dringend benötigen. Bleiben SI mit uns in Verbindung für weitere aktuelle Entwicklungen. Wir werden SI auf dem Laufenden halten und über positive Fortschritt berichten. Vergessen SI nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, keine wichtigen Updates zu verpassen. Danke, dass es sich die Zeit genommen haben, sich über dies wichtige Situation zu informieren. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Bleiben SI hoffnungsvoll und engagiert. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zu einer wichtigen Berichterstattung über die verheerenden Überschwemmungen, die unsere Regionen heimsuchen. Die Bilder, die uns in den letzten Tagen erreichen, sind erschütternd. Tausend Nutztiere, die Teil unserer landwirtschaftlichen Gemeinschaften waren, kieben von Überleben. Bauernhof, die einst von Leben und Aktivität erfüllt waren, stehen nun unter Wasser. Die Landwirt tun ihr Möglichstes, ihr Tier zu retten, aber die Herausforderungen sind gültig. Besonders besorgniserregend ist die Situation der Kinder in den Unterkünften. Eine ganze Generation wuchs derzeit in provisorischen Unterkünften auf, für Nabirgewonnen umspringen. Schulen sind geschlossen, Spielplätze überflutet. Doch inmitten dieser Krise sind wir auch bemerkenswert Zeichen der Hoffnung. Lehrer organisieren Unterricht in den Unterkünften, Helfer bringen Spielsachen, und Gemeinden arbeiten zusammen, den Kindern ein Stück Normalität zu bewahren. Das Wasser kennt keine Grenzen. Dies Naturkatastrophe sieht uns deutlich, wie künstlich gesagene Landesgrenzen in Krisenzeiten ihr Bedeutung verlieren. Die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ländern ist beispielhaft. Rettungsteams aus verschiedenen Nationen arbeiten Hand in Hand. Hilfsgüter werden länderübergreifend verteilt. Und die gemeinsame Bewältigung der Krise steht im Vordergrund. Die Suche nach Vermissten geht einander Brötchen weiter. Rettungsteams arbeiten rund die Uhr, oft unter gefährlichen Bedingungen. Moderne Technologie wie Drohnen und Wärmebildkameras unterstützt die Suchaktionen. Jede erfolgreiche Rettung gibt Hoffnung und Kraft für die Weiterarbeit. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist überwältigend. Freiwillig packen an, wo es können, Unternehmen stellen Ressourcen zur Verfügung. Nachbarschaft wird groß geschrieben. Dies Krise sieht die Bestzeit unserer Gesellschaft, Zusammenhalt, Mitgefühl und gegenseitige Unterstützung. Für die Zukunft müssen wir uns besser vorbereiten. Experten arbeiten bereits an verbesserten Warnsystemen und Schutzmechanismen. Die Erfahrungen aus dieser Katastrophe werden genutzt, künftige Generationen besser zu schützen. Wichtig ist jetzt vor allem die Unterstützung der Betroffenen. Hilfsorganisationen haben Spendenkonten eingerichtet. Jeder kann helfen. Sei es durch Geld spenden, Sachspenden oder aktiv mithilfe vor Ort. Die offiziellen Kontaktdaten finden SI in der Videobeschreibung. Für Menschen in Notlagen stehen rund die Hilfshotlines zur Verfügung. Scheuen SI sich nicht, dies zu nutzen. Auch psychologische Unterstützung wird angeboten. Es ist völlig normal, in solchen Situationen Hilfe zu benötigen. Die Aufräumarbeiten werden noch lange dauern. Aber gemeinsam werden wir dies Herausforderung meistern. Die Solidarität und der Zusammenhalt, die wir in diesen schweren Tagen erleben, geben Hoffnung für die Zukunft. Wenn SI mehr über die aktuelle Situation erfahren möchten und über Hilfsmöglichkeiten informiert werden wollen, abonnieren SI unseren Kanal. Wir halten SI auf dem Laufenden und zeigen Ihnen, wie SI sich engagieren können.
Danke, dass es sich die Zeit genommen haben, sich über dies, which Situation zu informieren. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam beultigen wir dies Chrissy. Bleiben sie achtsam and hilfsbereit. Willkommen, lieb Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute nehm ich euch mit auf ein Bügen Reis durch die vom Hochwasser betroffenen Gebiet. Ein Geschichte von Verlust, aber auch von bemerkenswerter Hoffnung und zusammen Halt. Zwischen den Überresten dessen was einmal Wirtschaftsstragen und Häuser waren. Entdecken wir erst Zeichen des Lebens. Ein kleiner Blumengarten, der sich durch den getrockneten Schlamm kämpft. Kinder, die trotz allem wieder lachen. Nachbarn, die gemeinsam anpacken und sich gegenseitig Mut zusprechen. Die Zerstörung ist gültig, doch der Willsam Wiederaufbau ist noch stärker. Architekten und Stadtplaner arbeiten bereits in Konzepten, wie die Betroffenen Ort nicht nur wiederaufbaut, sondern auch zukunftsgestaltet werden können. Modern Hochwasserschutz, Nachhaltigbau weisen und durchdachte Infrastruktur sollen die Gemeinden weiter standfähiger machen. Besonders berührend sind die Geschichten der Menschen wie euer Ort. Da ist Frau Schmidt, die trotz der Verlust ihres eigenen Hauses täglich Mahlzeiten für die Helfer kocht. Oder Herr Weber, der sein Bauern mit kurzer Hand in ein Koordinationsstelle für Aufmarbieten verwandelt hat. Dies Beispiel zeigen. In der Krise wuchs die Gemeinschaft zusammen. Die Naturkatastrophe fort uns deutlich vor Augen, wie verletzlich unsere moderne Gesellschaft ist. Wissenschaftler sind in den extremen Wetterereignissen klar Zeichen des Klimawandels. Doch statt in Resignation zu verfallen, motiviert dies Erkenntnis viel Menschen zum Handeln. Lokale Klimaschutzprojekte entstehen. Bürger engagieren sich für nachhaltige Stadtentwicklung. In den betroffenen Gebieten wird nichts nur aufgeräumt und wiederaufgebaut. Es findet ein Umdenken statt. Wie können wir besser mit der Natur leben statt gegen sie? Wie gestalten wir unsere Stadt und Dörfer klimaresilienter? Dies Fragen beschäftigen nun viele Menschen. Die Solidarität ist überwältigend. Aus ganz Deutschland strömen Helfer herbei. Spendenaktionen werden organisiert, Unterkunft angeboten. Outschwinder Weg zum Wiederaufbau lenk sein wird. Gemeinsam ist dies Herausforderung zu bewältigen. Besonders wichtig ist jetzt die psychologische Unterstützung der Betroffenen. Trauma-Experten sind wie euer Ort, Gesprächskreis werden eingerichtet. Denn neben den materiellen Schäden gilt es auch die seelischen Wunden zu heilen. Die Natur sendet uns ein eindringliche Warnung. Wir müssen unser Verhältnis zu ihr überdenken. Doch es ist uns auch zur heilen Kraft, wo wir Kursen nach als zerstört schien, spriegen bereits neue Pflanzen. Das Leben findet seinen Weg. Dies Katastrophe hat uns all erschüttert. Doch es hat auch gesehen, zu welcher Stärke und welchem Zusammenhalt wir fähig sind. Gemeinsam werden wir nicht nur wieder aufbauen, sondern auch aus dieser Erfahrung lernen. Wenn ihr dieser Beitrag bewegt hat, dann teilt ihn bitte mit anderen. Abonniert gern unseren Kanal für weiter Bericht über den Wiederaufbau und die Menschen, die ihn möglich machen. Gemeinsam bleiben wir dran und unterstützen die Betroffenen auf ihrem Weg zurück in die Normalität. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.